Welcome back to my channel. Guys, welcome back to my daughter's channel, Angela Cias Vlogs. Ayan, nandito kami ngayon sa biyahe. Maaga kaming bumiyahe papuntang airport. Susunduin namin si Daddy. After 2 years, ngayon lang ulit uuwi yung daddy niya dahil nga sa sitwasyon natin, nahirap umuwi. Pero ngayon, kahit pa paano, nakaka-uwi na galing sa ibang bansa. So, ayan, excited na kami na daddy. Wow, Duterte. Yan yung ano ni Duterte. Ang yawa. Galing. Sira ulo. Ginawa nila Skyway tapos gagawin nila 60 lang. Eh? SM. Anong SM? SM Santa Mesa. Kailan makatok ng Daddy Ramsey? Diba? Punta tayo dyan. Diyan sila, oh. Makikita mo dyan yung... Dyan sa likod ng SM, ano. Sa likod, di ba? Sa likod ng SM. Ayan. Ito sa palok, eh. Chula pang init yan. Ayan. Andiyan pa kayo. Nilalakad lang namin dito dyan, eh. Tapos ayan, dito sa inyo, diyan. There's a lot of cars. What is this car also? Terminal 3, no? Ayan, dito. Right. Say hi na. Hello. Sit down, anak ko. Terminal 3, that airplane of Daddy. Asan yung gas ice? Left. Ay, apa na yun? Wow! Daddy already there. Na. Angel. Daddy already there. See? Look. Look the airplane of Daddy. May Sheraton! My goodness! Ay, picture mo ng Sheraton. Tapos niya, makaschedule ko din. Let's go there. Okay na. Makaschedule ko din. Let's go there. Let's go there to the plane. Yeah, let's go there. Sheraton mo. I want to go. Kuha. Ano ko? Happy? Why? Daddy's in the plane. Where? Daddy in the plane. It's there. Pinakamahal nila. Importante, maraming dumadaan, di ba? Wow, Daddy here. Huh?
Magkano yung karing kasi? Nila Airbus 3, yun, Airbus 330. 330. May ganun sa pakpak. Ito, Airbus 310 o 330. Pakpak. Basta dalawa lang. Basta ang ano dyan, Guys, nandito na tayo sa Terminal 3. 380, malaki yun. Ay, May bagong 350 ang gumagamit niyan, Emirates. Meron na sa bago. Wow, daddy, no really here. Here. Kapit lang sa 20. Sila may resort mo? Nakaharap lang ano yan, kung ba? Pupunta na kami dyan. Doon natandaan si Ate Fox. Parang bumayo sa Yun. Ninoy Aquino International Airport. Ano yan? Parang MMDA ne, yung masyadong huli. Huwag motor, Diyos ko, koran. Tinginan daw pang kaya mo, otoridad na magdakap. Lagi tayo ini. That's different. Tumingin yung... Ay, sa baba. Departure yun eh. Tumingin nga yung guard eh. Kaya tayo. Kaya tayo ah. 2 minutes lang po kayo, 2 minutes lang po kayo. Ano ba yan? Mali. Sabihin mo nagkamali. Kaya buti na lang meron. Nasa bacon no? He's not daddy. Hey, Daddy! Hello? What's that? Ice! Chu, lipat na kayo. Ice, di ko makakala. Di ba, Chu, ko sagli kita. Tumaba. Yun. Yeah! Yung bag, yung bag. Ganito. O yung bag mo, Well. Kaligtanan niya na ako eh. Uy, tara na yan. Wala mo na alam kung pinasarili. Lalawin na rin ang tao. Lang, pakilang pala ng mga agit. Ako na magkala, no? Pati kami ito pinicture na. Yes, I have. Order ako niyan eh. Yung sa taas. Basta yak mo saya na kita milyari nga ito. Ikitsura ko pagod. Fine. Sulit din na yung selling na adobo ang pong Sabi kain. na kaya kaya. Ha? Sulit na yung adobo ang pong manok. Panulan mo na ako kanyas. Look at me. Ayun, dati na. Lalo na. Oh, binigyan, Nah, your faces look like me. binigyan ng otoridad ng Ay, nini, ay, kain ni Yabi ni. Abi. Okay lang, okay lang. Oh, mamaya. Oh. Okay. Okay. Hello guys. My daddy is here na. You see the airplane? I miss my daddy so much. What? Later you Why you're beautiful? Ah, Auntie go. Esel? Oh my God, I'm extra. Auntie Esel daw, Auntie Esel. Yes. Auntie Esel noisy, no? Very noisy. Auntie Esel noisy? Oh yeah, Bruce, go upstairs. Bridge Very upstairs. good. Good to be. Been there before.
Pero sa picture ang kulit. Ay sa ano, sa video. Makulit yan, makulit. Behave lang siya. Behave na. Ano ang biyahe mo to? Labing ka pa niya. Wow. Nandun kami ng airport. Wala, hindi man ako nakatulog sa airport. Alam mo na, pag natulog ako, hilik. Disco, mag-stop lahat. Mata lumindol na eh. Bako lumindol. Uy! I have something for you. You wanna see now or later? Pero kapis na ng Skyway, eh? My home lang. In my home now. Ito, hawa siya. Kanya nga yung pora ng maleta. Kaya Yes, sir. sige po. Kuya, bawak lang ako. Pangit. Pangit, yung pangit. Oh my God. Mommy Mercy. Mami Mercy. And Baby Angel. Baby Angel and Daddy Mercy. Oh my God. Kasi natin yung damit niya. Wala siyang iba't damit. Oh, tamot ako, Ras. BGC. Pampas po. Ilang miniko pa kanita, nakakaimpilan eh. Minulita na 2 a.m. Wow, ikaw mag-drive ka dito. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.